Բարև ձեզ սիրելիներ, շարունակում ենք մեր եթերը, այս եթերի հատվածը ավելի լուրջ ելնելու խոսելու ենք մեր բաղձալի երազանքից green card-ից վերջապես։ Սիրելի զետողներ, այսօր խոսելու ենք հայկական երազանքի green card-ի մասին։ Մեր հայրենակիցներ շատերը green card-ի օգնությամբ փոխել են իրենց բնակավայրը, կյանքը, բախտը, բայց մինչ օրս green card կոչվածը շատերի համար պատված է խորհրդավարության քողով։ Մեր այսօրվա հյուրը կօգնի լույս փռել green card-ի հետ կապված հարցերի վրա։ Մեր տաղավարում են Հայաստանի Միացյալ Նահանգների հյուպատոս Ջորջ Լին, ում հետ կզրուցենք թարգմանչուհի Տիգրանուհի Բաղդասարյանի օգնությամբ։ Այո, բարև ձեզ մեկ անգամ։ Հայերս վերաբերում են green card-ին որպես jackpot-ի, հա, դա բոլորս հետո շնորհավորում ենք այդ մարդուն, որ շահել է green card, մենք էլ ենք նախանձով ենք նայում, որ նա շահելի, իսկ մենք դեռ ոչ։ Կարող եք ասել, թե ինչ բան է վերջապես այդ green card-ը, դա ինչ պատասխանատվություն է վերջապես մարդը վերցնում իր վրա green card շահելով եւ ինչ է իրեն սպասում։ We Armenians, for us, green card lottery, it's like winning a jackpot. Everyone congratulates the person who has won, but yet we don't know all what is the green card about. So can you just tell us about what green card really means and what are the responsibilities that one is taking by becoming a green card holder? Okay. Well, essentially, I mean, of course, we're happy that people feel happy about getting a green card or getting an immigrant visa. In terms of the green card lottery, people are actually winning the opportunity to apply for an immigrant visa, and then they have to use that immigrant visa, if they're qualified, to go to the United States and live there. Once they get there, then they'll be processed for a green card. A green card essentially allows people to live and work in the United States permanently if they want to, and eventually qualify for citizenship. And green card status means essentially that you're expected to live primarily in the United States. So you can't stay out of the United States for more than a year, for example. If you, but as long, otherwise, there aren't really that many obligations as such. Ուրախալի է, որ green card-ի նկատմամբ հետաքրքրություն կա, green card-ը վիճակախաղը նկատի ունեմ, վիճակախաղում շահելով մարդիկ հնարավորություն են ստանում Միացյալ Նահանգներ ներգաղթելու վիզա արտոնագիր ձեռք բերել եւ արդեն այդ արտոնագրով Միացյալ Նահանգներ հասնելով նրանք կարողանում են ստանալ green card կոչված փաստաթուղթը, որը նրանց ապրելու, աշխատելու իրավունք է տալիս, մշտական բնակության իրավունք է տալիս Միացյալ Նահանգներում, green card ունենալու Արագայում այդ մարդկանցից ակնկալվում է, որ նրանք հիմնականում Միացյալ Նահանգների տարածքում են բնակվելու, օրինակ ասենք 1 տարուց ավել ժամանակով չեն կարող բացակայել Միացյալ Նահանգներից եւ ի վերջո green card ունեցողները կարող են քաղաքացիություն ձեռք բերել, Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն։ Դա ամենամյա խաղարկությունը երբ է սկսվում եւ հաղթողները երբ են։ So is this an annual lottery, when it starts and when the results are announced? The green card lottery, we call it the diversity visa lottery in the United States. It is an annual event and it works in a cycle. So essentially, registration for the green card lottery begins in October and ends at the beginning of November. So it's actually open right now. And then they select winners in May, the next May after that. And then interviews start up in October of the next year and go on for a year. Միացյալ Նահանգներում մենք green card-ի խաղարկությունը անվանում ենք բազմազանության վիզայի խաղարկություն եւ այո ամենամյա խաղարկություն է սա գրանցման շրջանը սկսվում է հոկտեմբերին նոյեմբերի սկզբին ավարտվում է արդյունքները մայիսից արդեն պարզ են դառնում եւ արդեն հաջորդ տարվա հոկտեմբեր ամսից շահողները կարող են դիմել ներգաղթային վիզաներ ստանալու համար եւ այս պահին էլ փաստորեն գրանցման ժամանակաշրջանը այս պահին ընթացքի մեջ է։ Լավ, բազմից եղել է Միացյալ Նահանգներում եւ երբեք չեմ կարողացել հասկանալ ինչու է պետք ձեր երկրին այդքան մեծ քանակությամբ միգրանտներ, որոնք որ ոչ միայն ասենք աշխատում են կամ էս կան մարդիկ, որոնք որ ուղղակի նպաստներ են ստանում, ուղղակի թոշակ են ստանում, մեծ են ծեր են, չեն աշխատի, միթե դուք այդքան ասենք ձեր հոգսերը չունեք, որ ուզում եք նաեւ հոգալ ամբողջ աշխարհի
I have been to the United States on many occasions, and I really don't understand why the US needs this many immigrants. These immigrants, all of them are not just of active economic age. There are some pensioners and others who will be just getting some benefits from the government. Don't you have enough to care about that you want these additional people in United States to care about them too? You know, it's really a part of American tradition and history. We've been taking in immigrants since before we became independent. There's nothing new about it in that respect. And we've had huge numbers of immigrants coming into the United States more than 100 years ago. So it's nothing terribly unusual for us in most respects. You know, a large part of immigration is tied directly to family reunification. So most of the people who are coming in the United States are people who have relatives, spouses, parents. Sometimes people are filing for their parents or their brothers and sisters. It's not really a requirement for the family reunification visa to have specific job skills or things like that. It's really a question more of the relationship to people who are already in the United States. The diversity visa is a bit different in that respect. You have to have at least a high school diploma in order to qualify, or you have to have a certain amount of work experience in a job that requires training and experience equivalent to a high school diploma. So that's set up rather differently. But most of the immigration you're talking about is family reunification. Դա երևի ամերիկյան ավանդույթներով կարելի է բացատրել Միացյալ Նահանգներում ներգաղթողներ միշտ եղել են Միացյալ Նահանգներ, մեր անկախության ժամանակվանից ի վեր 100 տարի առաջ էլ եղել են ներգաղթը Միացյալ Նահանգներ, սրանում արտասովոր ոչ մի բան չկա, եւ ներգաղթողների մեծ մասը ընտանիքների վերամիավորման նպատակով է իրականացվում, կինը ամուսնուն, ծնողներին, քույր, եղբայր ցանկանում են միավորվել եւ նաեւ այս բազմազանության վիզաների խաղարկությունն էլ մի փոքր տարբերվում է ընտանիքի այդ վերամիավորման վիզաներից, այստեղ նաև որոշակի պահանջներ կան, դիմորդները պետք է առնվազն ավագ դպրոց ավարտած լինեն կամ էլ ունենան որոշակի աշխատանքի փորձ, որի համար անհրաժեշտ հմտությունների մակարդակը բավարարում է, համապատասխանում է ավագ դպրոցի կրթության մակարդակին եւ այս կերպ նորից ներգաղթողներ են ավելանում, սակայն հիմնականում ներգաղթի հիմնական նպատակը այն է, որ ընտանիքները վերամիավորվեն։ Լավ, իսկ որ դեպքում կարող է green card-ը շահած հետ վերցնեն։ Կան ընտանիքներ, ովքեր շահել են եւ ցանկություն չունեն գնալու, այդ դեպքում ինչ է սպասվում այդ ընտանիքներին։ So when a green card can be taken, if a family has won in the lottery and they don't want to travel to the United States, what will happen to their green card? Well, they don't get a green card until they actually travel to the United States. They get an immigrant visa. So until they use the visa, they don't get a green card. But there's no penalty other than the fact that the visa runs out after a while and it's no longer valid. You're not required to go. Փաստորեն Միացյալ Նահանգներ, քանի դեռ չեն գնացել, green card կոչված փաստաթուղթը իրենք չունեն եւ միայն Միացյալ Նահանգներով գնալով այն ստանում են, ոչ մի պատժամիջոց, ոչ մի տույժ դրա հետ կապված չկա, ուղղակի իրենց վիզայի ժամկետը կարող է լրանալ եւ այլևս չկարողանան գնալ։ Ինչ տարբերություն green card-ի եւ Ամերիկայի քաղաքացիության միջև, այ մարդը բնակվում է այնտեղ եւ ունի green card եւ քաղաքացի չէ, ինչ տարբերությունն է։ So what's the difference between green card holders and US citizens? Well, green card status is normally permanent, but it isn't absolutely. You can decide to leave, and lose your green card status if you want to. And you're required basically, as I said before, to live primarily in the United States in order to retain your status as a green card holder. You're not allowed to vote in elections. There are some differences in the kinds of people that you can apply for immigrant visas in the future, relatives. Citizens can apply for a wider range of people. But citizenship is permanent, and it's almost impossible to lose it unless you choose to give it up. Under American law, it's exceptionally rare to lose citizenship. So you can choose to live in the United States or choose to live elsewhere forever. You don't lose your citizenship.
Green card ունենալը դա մշտական բնակության հնարավորություն է, սակայն սա այդ իրավունքը կարող են կորցնել, որովհետև ես ինչպես ավելի վաղ նշեցի, green card ունենալու պարագայում պահանջվում է, որպեսզի հիմնականում Միացյալ Նահանգներում անձը բնակվի, նաև որոշ իրավունքներ կան, որ green card ունեցողները չունեն, իսկ քաղաքացիները ունեն, օրինակ ասենք քվեարկություններին, ընտրություններին մասնակցելու իրավունքը, բացի այդ քաղաքացիները օրինակ եթե կարող են ներգաղթի համար վիզայի միջնորդություններ ներկայացնել, ավելի շատ խմբերի համար նրանք կարող են այդպիսի միջնորդություններ ներկայացնել։ Քաղաքացիությունը մշտական իրավունք է, եթե անձը չի ցանկանում հրաժարվել իր քաղաքացիությունից, ապա այդ քաղաքացիությունը նրանից ոչ ոք չի կարող վերցնել։ Իսկ green card-ի կարգավիճակը կարող է նաև անձը կորցնել։ Լավ, կան երկրներ, որոնք որ չեն մասնակցում green card-ի խաղարկությանը, արդյոք դա նշանակում է, որ դուք ունեք ինչ-որ ֆավորիտ երկրներ եւ երկրներ, որոնք որ ուղղակի այսպես մերժված են։ So there are some countries that are not eligible for green card lottery. Does it mean that you have some favorites? Not as such, no. Actually, the eligibility for the diversity visa, the green card lottery, is based on whether or not a particular country sends large numbers of immigrants to the United States. The whole point of the diversity visa is to bring diversity to the United States. So countries that are sending large numbers of immigrants like China, Philippines, or Mexico are not eligible. Everyone else is. So it's a question of math as much as anything else. If you're sending 50,000 immigrants to the United States over a 5-year period, you're not eligible. If you're not doing that, you are eligible. It's that simple. Այստեղ ֆավորիտների հարցը չէ, ուղղակի ավելի շատ թվաբանության հետ կապված հարց է, այն երկրները, որտեղից Միացյալ Նահանգներ ներգաղթը մեծ ծավալներ է կազմում եւ 5 տարվա ընթացքում 50,000-ից ավելի ներգաղթյալներ են եղել տվյալ երկրից Միացյալ Նահանգներ, ապա այդ երկրները իրավասու չեն մասնակցել այդ խաղարկությանը, բազմազանության վիզաների խաղարկության։ Այդպիսի երկրներ են օրինակ Չինաստանը, Ֆիլիպինները, Մեքսիկան, ընդհանրապես թվաբանության հետ կապված է այս հարցը։ Գիտեք, դուք այսպես դիպլոմատի տպավորություն թողեցիք։ So you left an impression of a diplomat. I like to think it's not merely an impression. Կուզենայի, որ ուղղակի տպավորություն չլիներ դա։ Մենք կշարունակենք մեր հետաքրքիր զրույցը գովազդից հետո։ Կրկին բարելույս, մենք վերադարձանք եւ հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների հյուպատոս Ջորջ Լին եւ թարգմանչուհի Տիգրանոյի Բաղդասարյանը։ Շատ հայեր, կարծես թե հայերը ավելի շատ են խաղում green card, քան թե ժողովուրդները, չգիտեմ, կամ միգուցե մենք ստեղ ենք ապրում դրա համար ենք այդպես կարծում։ Խաղում են եւ շատ են կրում, հաղթում։ Հիմա ով է ավելի երջանիկ, հայերը թե Ամերիկան։ So it seems that Armenians are taking part in diversity visa lottery. Many Armenians are taking part and a lot of them are winning. So who's lucky? Armenians who are winning or the US that many Armenians are winning? I think we're both lucky in many respects. Կարծում եմ շատ հարցերով այսպես բաններ բերում է։ Ամեն տարի լավ, քանի մարդ է շահում? How many people win every year? Well, there are 50,000 visas available under the diversity lottery worldwide. No country can actually win more than 3,500 in a given year. Եվ ամբողջ աշխարհով մեկ 50,000 վիզա է խաղարկվում այս ծրագրի շրջանակում եւ ոչ մի երկիր չի կարող 3,500-ից ավել շահում ունենալ։ Ես մի մաղթանք ունեմ, դա ոչ թե հարց է, այլ մաղթանք։ Գիտեք, ձեր դեսպանությունում, երբ որ մարդիկ հերթ են կանգնում, որպեսզի անցնեն առաջ, մեջը շատ հարմարավետ է, շատ կոնդիցիոներն աշխատում է, միշտ շատ էսպես լավ է, բայց դուրսը, երբ որ կանգնած են, չկա ոչ մի տաղավար, ոչ մի պաշտպանիչ, ինչ-որ մի բան, եւ մարդիկ նյարդայնանում եւ հոգնում են։ Դուք այն երկիրն եք, որ մարդկանց համար միշտ կոմֆորտ է ստեղծել եւ միևնույն դա է, երևի դա է գայթակղում մարդկանց, որպեսզի բոլոր այնտեղ ուզում են ապրեն։ Խնդրում եմ, եթե կարելի է դեսպանության շրջակայքը մի քիչ մարդկանց համար ավելի հարմարավետ դարձեք սպասողների համար։ I have a request. This is not actually a question. When people are coming to US Embassy for a visa, inside you have very nice, comfortable environment, air conditioning is on and it's very nice inside. But outside when people are waiting in the queue, there is no awning and people get nervous. In the
US, everything is friendly for people. There's lots of comfort, and that's probably one of the things that's tempting for people, and they want to go to the United States. So my request is just to make that place for the people waiting in the line more friendly place. All right. We'll take a look at that. Հաշվի կառնենք դա։ Դա ինչպեսին պետք է լինի դիվանագետը ընդհանրապես եւ կամ Միացյալ Նահանգների դիվանագետը կան ինչ-որ յուրահատկություններ։ So how the diplomat should be in general, and are something that is special for the US diplomats? I'm not quite sure how to handle that or answer that question completely. I think it's, for me, I enjoy being a diplomat partially because I simply get the opportunity to travel and go to different places that I wouldn't normally see. And I get to interact with people in a wide variety of circumstances, including today on this show, for example. You know, this is actually the first time I've done a live television show as a diplomat. Okay, so it's a new experience for me, and I like that. I'm glad you guys invited me. I appreciate that very much. Obviously, people are very interested in going to the United States, not just here, and not just for immigration, but also for a lot of other reasons, simply as tourists or students or what have you. So I have a lot of people asking me questions about that all the time. Hopefully not too often on the street, but occasionally, now and then, as well. The United States is a large, important nation. So in that respect, I mean, people tend to listen, people tend to ask more questions than they might otherwise. But I just enjoy it. I enjoy the whole experience. Երևի սպառիչ պատասխան դժվար թե կարողանամ ձեր հարցին տալ, անձամբ ինձ դիվանագետ լինելը նրանով է դուր գալիս, որ ես հնարավորություն եմ ունենում շատ տեղերում լինել, տեղեր, որտեղ այլ հանգամանքներում ես թերևս չէի գնա, շփումներն են շատ հետաքրքիր, բազմազան, նոր փորձառություններ են, օրինակ այսօր այս առավոտյան շոուի մասնակցությունը կենթանի եթերում լինելը առաջին անգամ սա նոր բնույթի շփում է ինձ համար, եւ նաեւ շատ Միացյալ Նահանգներ շատ մարդիկ են գնում եւ ոչ միայն ներգաղթողներ, այլ նաեւ ուսանողներ, որպես տուրիստներ են գնում եւ մարդիկ շատ ու շատ հարցեր ունեն Միացյալ Նահանգների հետ կապված, Միացյալ Նահանգները կարևոր պետություն է եւ մարդիկ հաճախ ինձ հարցեր են տալիս, երբեմն նաեւ փողոցում լսում են խորհուրդը եւ կարծում եմ հետաքրքրական աշխատանք է սա։ Լավ, Ամերիկան աշխարհի ամենահզոր երկիրն է։ Դա արդյոք նշանակում է, որ շահելով green card ինչ որ առումով արտոնյալ կարգավիճակում է հայտնվում շահողը մյուս երկրի բնակիչներից։ The United States is a superpower, and people who win in the lottery and eventually have the right to live in the United States, does it mean that they find themselves in a privileged situation as compared with the others? If you actually win the green card lottery or you get a immigrant visa one way or another, that's really just the beginning of the process. Setting up life in America is not necessarily especially easy for everyone. Nevertheless, I think it's pretty much what you make of it in that respect, how much effort you put into it, what you bring to it, what you want to get out of it. And I think every individual has to answer that question for themselves. I don't think there's one answer to that question. Խաղարկությունում շահելը, ներգաղթի վիզա ստանալը դեպի Միացյալ Նահանգներ, այդ ամենը կարծում եմ դեռ սկիզբն է։ Արդեն Միացյալ Նահանգներում կյանքը սկսելու հետ կապված ամեն ինչ այնքան էլ հեշտ չի եւ դա կախված է նրանից, թե տվյալ անձնավորությունը ինչ է ուզում, ինչ ձգտումներ ունի եւ կարծում եմ ամեն մեկը ինքը պետք է պատասխանի, թե ինչպես է այդ ամենը։ Եվ վերջին հարցը, ինչ է ամերիկյան երազանքը? And my final question, what is the American dream? The American dream. Well, I would say, in my opinion, American dream essentially is to be able to establish your own goals and decide for yourself what you will do or what you want to do. Okay. It doesn't mean that will actually work out every single time. It kind of, again, it depends on you and what you bring to it and how much determination you have, how much effort you put into it. So I would say that at least you have the opportunity to do those things. And you make of it what you will, more or less.
Իմ կարծիքը հայտնեմ այդ հարցի վերաբերյալ, թե ինչ է ամերիկյան երազանքը, իմ կարծիքով ամերիկյան երազանքը այն է, երբ դու կարող ես նպատակ դնել եւ գնալ քո նպատակի ուղղությամբ, կարող է հասնես նպատակիդ, կարող է չհասնես, դա կախված է նրանից, թե ինչքան վճռականություն, ջանք ու եռանդ գործի կդնես, սակայն հնարավորություն քո երազանքի հետևից գնալու կա։ Հավատանք եւ երազենք, շնորհակալ ենք ձեզ հյուրընկալվելու համար։ Հյուրընկալվեցիք, Հայաստանը շատ հանգիստ եւ ես կասեի անվտանգ երկիր է Ամերիկայի համար, կարիք չկար այդպեսի մեծ եւ հզոր դեսպանություն սարքել, կարող եք ձեր պատանները դռները բացել, արխային մանգալ մեր փողոցներով, մենք ձեզ սիրում եւ հարգում ենք։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ մեր եթերը մոտեցավ ավարտին, ըստ Պլատոնի մտքերն են կառավարում աշխարհը։ Հուսանք, որ մեր հաղորդման ընթացքում ձեզ մոտ առաջացան լուսավոր մտքեր եւ այն կշարունակվի ողջ օրվա ընթացքում։ Գիտեք, մենք Ամերիկայից հյուր ունենք, ես Վարդանուշ շտատից այսօր երևի թե չցիտեմ, ցտեսություն։ Ցտեսություն, շնորհակալ եմ, որ հարգեցիր, չհիշեցիր։